Vaaka-ndhawu mahungu ya Xitsonga ka SABC riperile sungula ya mahungu ya sweswi huvo ya masipala wa doroba ra Joni na xipikara xintshwa Colin Makhubelo wa vandla ra COP hi yena a nga hluleka nhlawulo wa mphikizano wa xipikara xa masipala nhlikano lowu. Nhlangano wa vatirhi COSATU va byela vandla ra makhomanisi SACP ku nghenela nhlawulo lembe ra 2024 i khale SACP va kombisa ku tsakela ku endla tano kambe a va swi kombisa xitiyanhlana xo swi endla. Swirho swa nhlangano wa vatirhela mfumo lowukulukumba laha tikweni nawu wu kombile leswaku vandla ra SACP ri nghenela nhlawulo wa 2024 hi roxe. For instance, as NEAU were quite clear that this Congress were going to lobby and engage others to support the Communist Party in 2024 because we have no other option that we can rely on except the party. But that's the view of NEAU. It's going to be tested there, and we'll hear what the Congress, how Congress resolve on that matter. But this is a package that were given by our members. Loko a vulavula na varhumiwa eka nhlengeletano, matsalanankulu wa SACP u vule leswaku ku nga va ku lwisela nkarhi wo karhi ku ri va endla tano. Any other thing, it's a matter of engagement. The Congress of the party was clear about this matter. We have raised issues that we must still discuss with our alliance partners because we are not sectarian or isolationist. We work within a revolutionary movement, and therefore the agenda for the revolutionary movement remains the most valid agenda if properly implemented in our country. So don't ever say the SACP is not ready. That is incorrect. The SACP is ready. The issue is in its readiness. Is the working class ready? Loko swa hetetano, ANC lava nga xiphemu xa mavangi ya nhlengelo va vula leswaku goza ra muxaka walowo ri ta ava tivhoti. The ANC can't back the party if the party breaks ranks. If the party breaks ranks, the ANC can't support that. We will contest. All we are going to split is the base because the party is going to fish from the same pond where the ANC is fishing. Xana seti dati ya emagobeni eka mavangi ya nhlengelo ke swi ta vonaka hi ku famba ka nkarhi. Murhangeri wa tiko President Ramaphosa u ri timasipala ti tshamela ku papalatiwa hi vavekisi loko mafambiselo ya tona ya nga tshamisekangi. Ramaphosa a vulavula nhlengeletano ya timasipala leyi nga khomeriwa eBoksburg vuxeni bya Joni. U ri swiyimo swo fana ku khuluka ka mati ya nkululo, ku kala ka mati na mapatu ya magodigodi hi swona swi balekisaka vavekisi. President u tlhela a yingisa swivilelo kusuka ka timeyara ta timasipala to hambanahambana. President Ramaphosa u khutaze varhangeri va masipala ku tirha hi ku tinyiketela ku va va ndlandlamuxa ikhonomi ya timasipala ta vona. Where there is a growing dynamic economy, we then have the fiscal space to expand the provision of services that improve our people's lives. When there is more investment and business expansion, jobs are created, livelihoods are supported, and the benefits circulate in the local area. That is why accelerating economic growth, attracting investment, and creating jobs must be at the center of the efforts of all spheres of our government. U vula leswaku timasipala ti fanele ku koka rinoko ra vavekisi hi ku tiyisisa leswaku vukorhokeri byo tanihi mapatu, mati na gezi byi tshama byi ri ka xiyimo xa kahle. They look at the quality of the roads and at the quality of the infrastructure they will need to transport their products to the market. They analyze whether the environment is safe and secure, whether they will be able to protect their investments. If they are not satisfied that their needs will be met, they will choose to go somewhere else to invest. And if, for instance, they are not met by a very welcoming horde of officials, of political leaders, they just make a quick judgment and then move on.
kambe president a nga se minta mara kambirhi loko na yena ta funengeta hi papa ra xinyami xa ku famba ka gezi hi nkarhi wa nhlengeletano. And we therefore need to redefine the way, I'm sorry about that. There's a generator to kick back just in a second. Just wait a second to kick in. The lighting is already kicked in, but the mic takes a bit spec now. We can continue. Okay, I was being given lessons on how to deal with load shedding. And I must say, I am sorry about that. This continues to be our biggest challenge, as you all know. And I think it affects you at local level because you distribute electricity, and when it does this, it gets your own customers to lose businesses, it disrupts the livelihoods of our people. Timera to hlaya lava va ri kona va kume nkateko wo burisana na president hi mitlhontlho leyi va hlanganaka na yona. Ku tima ka gezi Eskom swi nga hungutiwanyana emaheleni ya vhiki. Leswi swi humeka nhloko ya Eskom 100 rater enhlengetanini ya gezi ro suka eka damu eCape Town. Ku timiwa ka gezi Eskom a swi nyanye ngopfu ku kala swi fikanele ka stage 6 eka mavikinyana lama nga hundza. Ku tsemeka ka gezi a swi tshama swi fika eka xiyimo lexi swi endla siku ra vu-20 gezi ri ri ku timekeni swi nyanyile. Afrika-Dzonga ri heta nkarhi wo tala ri ri xinyamini. Xitichi xa mphakelo wa gezi xa Kubek xi komba xi ri ku tlheleni ematshan'wini ku ni ntlakuko wa 920 megawatts. The outlook for load shedding at the moment is that by the weekend we should be looking at stage 2, depending on units coming back. But of course, the system remains unreliable, it remains unpredictable. And again, I can give everybody the assurance that our Eskom teams are working flat out. Xitichi xa Quebec lexi ku nga xona xi ri xoxe xa nyukliya la Afrika-Dzonga xi ta tirha ku ringana 20 wa malembe, kasi loko ku ri xitichi xa Kusile xi langutiwile ku tlhela ematshan'wini ku nga se hela lembe leri. Director u ri ku ya eka gezi ro tirhisa dyambu swi nge humeleli hi xihatla tani leswi Afrika-Dzonga ri nga ta yisa emahlweni ri tirhisa malahla eka malembe mo tala lama taka. Ku tirhisiwa ka gezi ra dyambu hi swona swi nga ta cinca xiyimo lexi Afrika-Dzonga ri nga eka xona. We are not advocating for a sudden overnight move to 100% renewables. What we're talking about is the commencement and the continuation, in fact, of a journey towards lower carbon emitting technologies to generate electricity. We are of the view that South Africa is endowed with superb solar and wind resources, that these resources, particularly in Mpumalanga, can be used to attract investors to that province. And as coal-fired power stations reach the end of their lives, as mechanical equipment inevitably does, that we can then use the existing grid capacity to attract investors to where the people are and to create jobs that could be in danger due to coal-fired power stations shutting down. Swi ta lava mali yo ringana titriliyoni wa tirandi ku vekisa eka gezi ra dyambu ku nga se fika lembe ra 2030. Vandla ra ANC na ra EFF va ri swiphiqo swa nkayivelo wa gezi laha tikweni swi fanele ku lulamisiwa. Mukhomankwama wa ANC Paul Mashatile na xandla xa murhangeri wa EFF Floyd Shivambu va vulavule na SABC. I had an opportunity once to travel in China, and you know, I've noticed at the time that they have the equivalent of probably 5 Escoms in China. They have enough capacity to generate electricity, particularly from coal. There are many that have been urging us to move away from coal, but the Chinese, like the Russians, have been able to come up with a clean technology for coal. As a result, they're not struggling, and I think we must learn from them. We must invite them and say,
come and work with us as we battle this challenge. Let's see how you have done it. Look, I think there is far much more advanced gas and nuclear technologies that can be brought into South Africa at a much more cheaper and affordable way than these independent power producers that are supplying Eskom with energy currently. I would think that as part of broadening the scale of energy sources, South Africa should actively and much more proactively engage with the institutions. Rosatom in Russia produces 20% of the nuclear energy and electricity of Russia as a whole. In the same way, we are entering into power purchase agreements with these irrational and highly expensive IPPs which are coming from the West. It is perhaps important that we should consider other energy role players from the Russian Federation and from China as well. China has got the expertise and the capacity to could provide gas as a part of the sources of electricity in South Africa. Vaaka-ndhawu ya Jagersfontein eFree State va bulukele rin'wana damu ra mati loko va ha ri ku lunghiseni ka tindlu leti nga onhaka mavhiki mambirhi lama nga hundza loko damu ro sungula ri baleka no va khulukela. Ku vikiwa leswaku ra sweswi damu ri balise ri buwa hi mhaka ya mpfula leyi nga na ngopfu ku ringana masiku manharhu lama nga hundza. Ku chava ku tlhele ku vuya nakambe eka vaakatiko va Jagersfontein. Vaaki a va chuhile endzhaku ka ku twa leswaku khumbi ra damu ri wile. Endzhaku mati ya khulukile ya ya eka damu rin'wana. Le i mhangu ya vumbirhi eka n'hweti yin'we ku humelela eJagersfontein. Vaaki veri va kule yo oxa. There was an overflow of a dam of which they call number 10 dam. Yesterday night we were here on site. We were under the impression that the dam has busted again because it was late at night. But this morning, early in the morning, I was on site and I had interactions with the workers that you see. And they've confirmed with me through a topographical photo to say, no, there is a dam that had water, but it has overflown due to the rains that we have experiencing for the past 3 days. Masipala wa Kopanomberi va ta tlhela va kanerisana na vufambisi bya mugodi ku ta na swintshuxo. We currently have a team on the ground comprising of officials from the Department of Fisheries, Forestry and Environment, Department of Water and Sanitation, and officials from our department who are basically there to assess that which was reported last night, and they will be updating the reports as the day progresses. Vufambisi bya mugodi bya kaneta ku ri ku ni khumbi leri nga wa miri va karhi ku yisa mahlweni no veka tihlo ku hlela xiyimo. Vandyangu wa nhwana wa 15 wa malembe loyi a nga pfinyiwa hi ntlawa wa tinsulavoya a ya lova exitichini xa maphorisa xa Motherwell va sola ndzawulo ya dyondzo mayelana na rifu ra yena. Wa nhwana u fike a tlherisiwa etliliniki a byeriwa ku ya mangala ku pfinyiwa ka yena emaphoriseni. U vuye a lova loko a fika exitichini xa maphorisa. Tliliniki yi pfariwile endzhaku ka mhangu liya tanihileswi vaaka-ndhawu liya va nga hlundzuka swinene. Kokwani wa n'wana wa ha tikeriwa hi ku lova ka ntukulu wa yena wo sungula. A hi khale a sungule ku tshama na yena. Ro hetelela loko a vona ntukulu wa yena a suka ekaya ku ya eka rendzo ra xikolo eMakhanda hi siku ra 17. A nga vuyanga ekaya siku leri landzelaka tanihilaha a swi languteriwa ha kona. Masiku manharhu endzhaku ka nyamalala xaka ra yena u sungule ku n'wi lava hi ku tirhisa Facebook. Yena u hlamule leswaku u le dorobeni naswona u ta vuya ku nga ri khale. Ke ngoku yathi inesi makahambe bona badilishane lezi zinto aye emapoliseni. We are complaining about the clinic. If she was attended to at the clinic, she wouldn't have died. If they had examined her, they would have been able to assist her because we often run to the clinic looking for help. They were supposed to assist her, then if they can't, then send her to other institutions. Kulapho ke ngokuphana afike wagabha wabeseqhuzule abakanti ubomi bakhe buyaphela. Abandyangu bakaratekile. This is my firstborn daughter. To think that I lost her in this way is so heartbreaking. What pains me even more is that those who are responsible for her death were identified because she told the police before she passed on. Ndzawulo ya rihanyo yi vula leswaku ile ku lavisiseni ka mhaka leyi. The department has already launched an investigation on this issue.
And we want to assure the community of the Eastern Cape that the department takes these allegations seriously as we strive to make our services more personal and community-centered. Maphorisa na vona va le ku lavisiseni kambe a va se vula nchumu hi mayelana na rifu ra n'wana loyi xikan'we na swihehlo swo ka va nga endlangi nchumu. Nandzu ehenhla ka khale ka advocate Malesela Teffo wu yisiwe ka n'hweti ya Hukuri hi khoto le Joni. Teffo u hihliwe hi milandzu ya rigombo, vukungundzwani no nyadza khoto. Wa ku tekeriwa vuadvocate hi huvo ya maqhweta endzhaku ka loko ku vile na ku tlula 20 wa swivilelo mayelana na yena tanihi advocate. Malesela Teffo u fike ekhoto a lava ku tiva milandzu leyi a nga rixiwa yona. U ri a nge swi koti ku burisana na xipano xa yena xa maqhweta a nga si twisisa swihehlo ehenhleni ka yena. They must tell me what are the charges against me, because I definitely don't know. I'm just even guessing. But what I am aware, there is something similar to those things at the so-called LPC matter that allegedly struck me off the road. Teffo u sungule ku duma hi nkarhi lowu a ri muyimeri wa vahehli wa vamune eka nandzu wo dlayiwa ka Senzomeyiwa. U tihumise eka nandzu a vula ku ri khoto i phewela eka tlhelo ro karhi. Endzhaku ka sweswo huvo ya vulawuri bya maqhweta va koti ku n'wi susa tanihi qhweta endzhaku ka swivilelo swo hundza 20 leswi katsaka milandzu leyi a nga langutana na yona sweswi ekhoto. Teffo u endle xikombelo ekhoto ya le henhla ePitori xa leswaku xiboho lexi nga tekiwa hi huvo ya vulawuri bya maqhweta xi bakanyeriwa etlhelo. Nandzu u hundziseriwe eka n'hweti ya Hukuri siku ra vunharhu. Islandin ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Stock Exchange. Randi vevukile ku pimanisiwa na timali tin'wana ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17.94 cent, pondo i 19.26 cent, euro i 17.26 cent, kasi pula ya Botswana i 1.33 cent. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,652 a ounce, platinum i $855 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $87.54 hi mphongolo. Mdzaberi wa Vafana Hugo Bruce u ri van'wana vatlangi va nge vitaniwe ka xipano eka ntlangu lowu landzelaka hi Hukuri. Bruce a nga tsakangi matlangela van'wana vatlangi eka ntlangu wa tolo hambileswi va nga hlula Botswana hi 1 eka tandza. Xikongomelo xa mitlangu ya xinghana yimbirhi na Sierra Leone na Botswana a ku ri ku tilamisela mitlangu ya ku nghenela Africa Cup of Nations na Liberia hi Nyenyankulu lembe leri taka. Mudzaberi wa Vafana u katse nkombo wa vatlangi lava xambelaka eka xipano. Mihlali Mayambela, Lukulero na Khanyisa Mayo hi vona a va ri vatlangi lava nga kombisa vuswikoti bya vona. Xikongomelo a ku ri ku gangamuxa nhlayo ya vatlangi va kahle eka xipano, kambe van'wana vatlangi va tsandzekile ku tirhisa nkateko lowu va nga nyikiwa wona. The most important thing is the good performance of Saturday. That is for sure. And I think this is something we have to go on with, and we have to also to have the players to do that. And therefore, the game today was very important to prove the players who played that they can play what we want, how we have to play. And again, we will see now with the staff what we have to do in the future. But there is for sure, there are some players who disappointed today. And it's impossible that they will be again with us in November. Nakambe Vafana va poyile ku tsandzeka ku howisa na ku teka swiboho swo ka swi nga ri swona. Va hetelele va hosa golo yin'we ntsena kusuka eka free kick endzhaku ku bela etipaleni ka ntlhanu eka ntlangu lowu va nga wu lawula. We had a few chances, that is true, but for the rest, we fighted for it. I have to say the players fighted for it, certainly the second half. But you see then at the end of the second half, we are doing again what we did in the first half. So it was not that game that I want to see. Vatlangi va le xikarhi Lukulero na Themba Zwane va tlange kahle ku vitaniwa nakambe eka xipano. It gave me certainly a good vision of what we have. Therefore, was the plan in the beginning of the camp to make 2 teams and to let them play all the game. As much as possible, so we did it, and we did a good game Saturday. We did
game that was not so good today. So, and that was important for me to see what I have, and certainly for the future, what I can use. Bafana va fikelele leswi kalaka eka xipano hi ku hlula mitlangu yimbirhi ku landzelelana. Xin'wana xa kahle I ku va huse ntlhanu wa tigolo eka mitlangu yimbirhi naswona a va huseriwanga. Kasi tanihiloko n'hweti leyi ya Ndzati yo tlangela ndhavuko, ndzhaka na mfuwo yi karhi yi tshunela kusuhi no fika makumu, xana ku nga endliwa yini ku hlayisa ndhavuko nkarhi hinkwawo? A hi tweni mavonelo ya n'wina. Swi le mavokweni ya vatswari hikuva vatswari vona va fanele va dyondzisa vantshwa ku nga vana lavatsongo leswaku swakudya swa ndhavuko hi swihi, mambalelo, macinelo na lomu vunanga byi sukela kona na lomu byi yaku koho. A ku feke na le swikolweni ku va na ti-subject leti ku dyondzisiwaka hi swilo swa ndhavuko hi minkarhi hinkwayo. A swi ta pfuna na sweswo kumbe ku endliwa ti-function n'hweti na n'hweti swi ta swi kombisa hi ndhavuko wa hina. Ni vona ku ri ndhavuko ya hina yi nga hlayiseka loko swikoloni ko va na ti-subject ta ku fana na ku dyondzisa vana hi ndhavuko from primary va kula va dyondzisiwa va tiva ku ri ndhavuko ya hina yi huma kwini hi ya kwini. Loko a swi koteka a ku fanele ku swi endliwa masiku hinkwawo ku nga ri leswi ngo tlangeliwa hi loko ku ri n'hweti yo karhi, a swi fanele swi endliwa tin'hweti ka hinkwato. Ngopfungopfu bushbuck na giyani va tshama va ri ku hlanganeni because hi swin'wana swa nkoka leswi onge ku na ku ava na ku kona ku na va le bush ku na va le giyani. Mina vito I Musa Mabunda ri Pereni.